envied people today in Chennai. I'm very happy to be in this position because I have the honor of interviewing you. So thank you so much for coming. Thank you. So, I have also had the honor of watching Farzi, which is just released on Prime Video. I got an early screener, and I have to tell you, it's one of the most amazing performances. He plays Makkal Vedanayagam. Who is a super cop, an encounter cop who has fallen on somewhat bad days, but he is determined to hit back and catch this gang of counterfeiters. And he has this wonderful relationship with the minister who keeps speaking to him in Hindi. And there are a couple of dialogues which Vijay has really funny ones where, this minister is saying, if you don't do this, na, tumhare department ko main nishkasit kar dunga. And Vijay, with a straight face, says, what does nishkasit mean, sir? and the minister says, minister ko translator bana ke rakh diya hai. This is terrible. So there's lots of fun in it. He's constantly smoking, constantly drinking. What was that experience like? You mean constantly smoking and drinking? Constant smoking and constant drinking. It's not good for health. Hi. Lots of young people, please don't smoke and drink the way he does in this series. So I'm here example for what? What not to do. My English is very bad. No, it's perfectly all right. We all understand. Speak in Tamil, I'll understand. So Tamil, you understand? Yeah. I mean, I'll try. Okay. Yeah. If she can't understand, somebody translate. Yes, okay? please. Please help me. Yeah. So உங்க எல்லாரையும் சந்திச்சதுல மகிழ்ச்சி. இந்த மேடையிலேருந்து பெரிய வரம் என்னன்னா, நம்ம எதுவுமே பேசாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா இந்த எதுக்கு பார்க்கும்போது சிரித்த முகங்களாக இருக்கீங்கல்ல, அது இந்த ஆர்ட் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய பிளஸிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. நான் இப்போ தான் ஷூட் முடிச்சுட்டு வரேன். நிஜமாகவே செம்ம டயர்டு. உங்களை பார்த்து ஒரு பெரிய எனர்ஜி கிடைச்சது. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. I have to tell you, the only reason he agreed to come here today was because there are a lot of young people in the audience, and he said he wants to meet them, he wants to talk to you. So I'm not going to ask too many questions. I will ask the audience to ask questions as well. But I wanted to ask you about acting, and this whole idea that it's about the box office and how much money the movie makes. It's not, right? It's about something that comes from, as you said, dil se, dimag se nahi. Talk a bit about that. Actually, when I was studying in school, if some film is hit, they say it's a blockbuster and super hit and mega blockbuster, something they put. Mega blockbuster. Mega hit or something they put. And recently, maybe late 2000 only it started, I think so. Yeah. Started saying film has collected this much of money, which means the film is good or it's a hit film. No, it is. Art is representing human beings and life and what is happening. Art is documenting of the period of people see about. சரி, நான் தமிழில் சொல்கிறேன். ஒரு காலத்தில் வாழ்கிற மக்கள் எந்த மாதிரி வாழ்கிறாங்க, என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க, ஆண் பெண் உறவில் எந்த பிரச்சனை இருந்தது, எதெல்லாம் பிரச்சனை ஆச்சு, அந்த பிரச்சனை எப்படி கையாண்டாங்க, அங்கே நடந்த அரசியல் எப்படி இருந்தது, ஒரு பெண்ணை பற்றின புரிதல் என்னவாக இருந்தது, பெண்ணோட பங்கு என்ன சொசைட்டியில், ஒரு ஆணோட பங்கு என்ன சொசைட்டியில், என்ன மாதிரியான வாகனங்கள் இருந்தது, அங்கே சாலைகள்லாம் எப்படி இருந்தது, இப்படின்னு நிறைய டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம். வெறும் கதை மட்டும் சொல்லலை, கதையோடு சேர்த்து இன்றைக்கி இருக்க வாழ்க்கையை சேர்த்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். அது வெறும் பணம் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணுமான்னு ஒரு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதில் உடன்பாடு இல்லை. ஸோ அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுலையும் அவசியம் இல்லை. அதுக்காக ஃபேன்ஸ் அதை பற்றி பேசிக்கிறது இன்னும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ படம், ஸோ ஐ திங்க் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். Little bit. I understand the emotion and the yeah. Art is representing life. Yeah, exactly. So it shouldn't calculate as money or collection. But sometimes actors do films for the wrong reason. No.
they should not, but they do sometimes. I'm not saying they should not. I can only talk about me. I can't talk Yourself. about others. What makes you choose a movie? Nothing. People are coming. More than the money, people are giving the time. They spend the time because time which we can never get it back again. So they are giving the time. So we are responsible for that. So we have to give them something. Like it should be like we should at the same time we should entertain them also. Yeah. So it's a mixture of both. So one day I think late Mr. S.P. Janardhan sir once he said, movie is not an entertainment. Same way it educates people how to live, how to respect a woman, how to handle your anger, and what will happen if you choose a wrong path in your life. So there are so many layers. Uh, so it is not just money. And then as an actor, everybody has their own ethics and morals. Right. So I choose my script, depends on my own and my ethics. Right. And the hit or flop is not only because of an actor or a director. There are so many reasons are there. There are 100 reasons are there. Yeah. Some movies flop sometimes, okay. And later, after 10 years, 5 years, they say, yeah, what a film now. Yeah. That time, the lot of critics, they come and say it's a very bad and boring and stupid nonsense, something say. But later they will come and say, no, it is fantastic. But nobody will come and say again, that time I was saying very bad thing about this movie. Now only I realize nobody will come and say like that. Yeah. So, has it ever happened to you? So many times. Yeah. Where people have not appreciated the movie, but later on. Yeah. Yeah. Give me an example. No. That's not nice. He's very clear about it. I can say one example. It's my productions. I produced a movie and I acted it, and then I wrote the dialogues for that film. It's called Orange Mithai. When the film was released, even my family members, they said the film is very boring. I was inspired from my father. My family, they didn't even like it. And then later, after so many years, now there are a lot of people coming and saying that Orange Mithai is a very nice film. Even now we put it on our YouTube channel. So there are a lot of people saying very good things about the film. So, of course. That's what an actor's life is, right? There's so much unpredictability. When you were a CA in Dubai... Not a CA. What were you? I'm a BCom graduate accountant. Acha. So, what made you choose this profession? It's not the easiest of professions, right? Yeah, it is. But when I chose that profession, I didn't know it is very tough. So I chose it. Because what did you think? You just because have sometimes, to, see, innocence is a bliss. Innocence. See, knowledge is like a barrier, I believe so. It makes you to think so much. Innocence is a bliss. When I was decided to come for film industry, I was very innocent and I don't know anything about this industry. So, and I know that I don't know anything about this industry. That's most important. So you should know about yourself, what you know, what you don't know, that's most important. So I know that I don't know this. So, and then I feel very ashamed to go and beg for a chance. So for me, because a lot of people told me that if director likes you, then he will make you as an artist, something they said. Which was not, logically it was not right for my sense. How can somebody can make me to do something else, which is not inside me? Right. So I thought I should learn. There must be some point is there to understand everything. So I'm not a good student, so I don't know anything. When I was studying in school and college also, I don't know anything. So I'm below the average student. But I know that I have a logical sense I have. That's what I know about myself. So I thought if they can do, if they can understand, if they can perform, so if I try, I can also understand on someday. The day will come. In accounts, we say break-even point. Investments and then the both meet, it's like break-even point. So that break-even point will happen one day for me. I expect that. It happened. I don't know. It is happening, I think so. Not happened.
what was the break-even point, you think? The day I lost my fear, when the director gave me a dialogue, earlier I was worried how I'm going to do this. No, earlier I was thinking that I have to cross this scene, I have to cross this moment. Director shouldn't scold me. I have to escape from the scene. I was thinking like that before Right. do a scene. Later, one day I realized that how I am going to do the scene. That is the Change. break-even points, because Right. now how I'm going to approach the scene. Right. That happened. That fear is gone. Right. So that is the break-even point. Then I started learning from everybody, every moment, not only from actors. Yeah. I suppose everybody, whoever I meet, You whatever observe happens. them. You observe them. Yeah, I observe subconsciously. Because conscious means it will ask you to hold it, memory it. That's not, you can't memory everything. But subconscious, if you observe, no, that will become your habit, that you start practice it. That's, I believe that. So, conscious learning is, you can't memory everything, I believe. So, subconsciously, you have to fall in love with that. It should happen subconsciously, like when you see a beautiful girl, then you fall in love subconsciously. I'm sure a lot of young people relate to this bit No, of. fall in love doesn't mean it's only for young people. No, don't say like that. Well said. Love is the greatest gift from the God. So, Wonderful, yeah. wonderful. You know, talking about love, when I saw you in Super Deluxe, Shilpa, she's so attractive. how did you, how did you create that? Create that Shilpa. I mean, when she's putting on the, I'm sure you've all seen it. When she's putting on the sari, I've never seen anyone put on a sari with so much grace and perfection. Really? Yeah? Thank you. Did Actually, you have to practice a lot? yeah, I practiced a little bit. Yeah, I practiced. And then, actually, Shilpa, I have to, as a credit, everything goes to Kumar Raja. So he's one of the greatest person more than a director, he's greatest personality person. So I respect him so much. I love him a bit. Okay. So Shilpa, because we had a freedom that I don't need to observe anybody to do Shilpa. Because the characters, he was a guy, then he became a transgender. Right. So I try to feel that feminine inside me. So if I become a girl, what are the feel I have? What will you feel like? What will I feel I have? So we practice like that. Because it was for a very short, because feminine is very attractive actually. It was very dangerous. Why was it dangerous? Because maybe I may change that body language, maybe it may come to me. Because we shot for 25, 30 days. It's really serious. And walking like that and always carrying yourself. Right. In that way. And that way, I felt, I don't know about that, how girls they feel, but I felt being a female, I always carry myself. So the There way you see Shilpa. So beautiful. So I learned I learned lot from Shilpa. So every time when I play a character, I teach to my character. Whatever I know, I teach them and they will play, which means me and my characters. But when it comes to Shilpa, Shilpa taught me so much, then I listen to Shilpa, then I perform. That's what I feel. Yeah. I feel like. But you didn't get her right initially, right? You had to work on her. Yeah, that's not easy, no. Yeah, if it So, was easy, everybody would do it. So in first take itself, I think I did 50. The coming out from the car, no, it's 50 takes, more than 50 takes. I did, so, no. Wow. So working with Kumaraja, no, that it's like he knows what he wants. So I don't worry about whether I'm doing it right or not. Right. Until he says okay,
I'm okay. So I never had that pressure that I have to impress my director, Yeah. first take, second take. Actually, that's not good for the art also. Right. So we keep trying to give something better than the earlier. So, Yeah. Do you watch yourself on the monitor? no, Never. I actually past 4 5 years I'm not even watching my film also. Really? It's for Why me. is that? I don't like my performance. I'm not trying to What be is he humble. saying now? Seriously, I went to master. I watched till interval block. Then I came. Huh. I didn't watch the balance film. I think most of films past 5 years. I don't know. I feel very shy to watch my performance. But Vikram Veda, I mean, the kind of swagger you have, I mean, and the way you talk, and your conversations, you know, I mean, there was, watching it, there's so much joy in the words, you know, the ability to use words like that. Vikram Vedha is it's a fight between two ideology, Yeah. not the fight between two Two person, people, yeah. not two people. And then uh, for Vikram, uh, his ideology is from the law. For me, I am creating my own ideology, and I am the one who own it. Yeah. So I should have very good command over it. So I own it, and then how to say that? நான் தமிழில் சொல்கிறேன். ஓகே, Please. எனக்கு லெவலில் இருந்தால் நானும் தாக்கு பிடிப்பேன், சொல்லுங்க. I think I can understand. விக்ரம் வேதா பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தர்மத்தை நான் தான் பேசினேன். ஸோ இந்த சென்ஸ் வேதா தான் பேசுது தர்மத்தை. ஸோ அவனோட தர்மத்தை அவன் பேசும்போது அவனுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த புக்குமே இல்லை, ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த புக்கும் கிடையாது. அவனோட புக்கை அவன் தான் எழுதிக்கிறான். ஸோ அதில் இருக்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு, அது அவனோட கிங்டம் அது. ஸோ அவன் தான் ரூல் பண்ணுறான். அவனுக்கு யாரும் இதுதான் தர்மம், இந்த தர்மத்தின்படி தான் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்லலை. ஸோ அதில் ஒரு பெரிய கமாண்ட் இருக்கணும். அவன் லைஃப்பை பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அவனோட ஃபிலாசபிஸ் அவன் தான் பேசுகிறான். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் லைஃப். ஸோ நீங்கள் லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைஃப், யூ டோன்ட் நீட் டு பி அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி. எனிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைஃப் இஃப் தே கேன் watch it intensely. Yeah. Yeah, that's all. In 96, your character, Ram, he goes through such a long period, and there's love, there's loss, there's longing, so much of all that. How did it affect you? It's such a beautiful lyrical film. One of my favorites. Ram is a very simple person. Huh. He's very simple. Yeah. He was in love with the girl, and still he is in love with that girl. And he don't have any other diversion or anything. He's fixed with that girl. Yeah, she got married, okay, no problem. So he's very cool. And then whenever he meets Janu, he's going back to that old 10th standard kid. Yeah. So still he is same. Still he sometimes, so we have that 16 17 years we have that bubble, no, when we fall in love, no. Yeah. Still Ram have that bubble, and that is only for the Janu. Right. And that's the sweetest part, and I enjoyed it. And Yeah. So innocent. so innocent, so pure. And then he don't have that, what you call, sympathy or see my life is like that. No, it's no pity for himself. no pity for He's himself. quite a self-sufficient person. He is very cool, and he's happy for his life. He's not worried. So Right. So playing Ram is, there are so much inside, but he express very less outside. Yeah. So there is so much for him to express, but he don't want to. That's Ram. I loved Yeah. him. So you had to restrain yourself also? You had to sort of bring it down? No, actually, I can't say that this is my formula and this is how I did, because I don't have that. It depends, because it is like, no. Generally, I believe that people think, what is the formula, how you did it, which you can write it and you can put it in a word. No, but I don't think so. Now, what you thinking in your mind, if I ask you to write, no, you can't put everything in the words, Yeah. because
because there are lot of layers are Yeah. there. So there are a lot of layers which I can't express in words. That's why Actually, you need the. no. One day I went to meet my friend. It's early morning, 3 o'clock. There was a dog outside his house, and then it has two kids. I called that mother dog, it didn't come. Then one of the kid is handicapped. Though I took that handicapped kid and then I pampered him. Now the mother came and touched me like this, Yeah. my leg. I don't know what she said, but I felt it. So language, see, saying I love you, I miss you, it's only 3 words, right? But if you ask to write, no, it will go more than 500 pages. Why I love you, why I miss you. So we believe that we can express everything through words. No, it's not. There are more than words, it's expressions that I felt that day when the dog touches me. So that's how we use some words. Yeah, I did like this, but there are a lot of layers which even I don't know that. It's just happening. It just comes. Yeah, it's just happening, and that's Yeah. all. I You don't know. just, you're the vehicle. Yeah, it's You're like the vehicle through. yeah, it's just yeah. Yeah. We shouldn't believe that we are doing it. No, we are not doing it. If I am not here, somebody else will be here. Right. So this energy, this time, this period, it need an actor like me. So it is not me. It need an act like me. If I didn't do my work or something, if I didn't try for film or something, somebody will be here. Somebody will talking to everybody. So it should happen now. With both of us. So we both are representative only. So it's not we are. Yeah. That's what I believe. It's not. That's a great way of looking at life. I think it keeps you very grounded and it keeps you very real, doesn't it? Yeah, it's not about me. That's what I. It's Yeah. not about. It's not about me at all. Right. I believe that is the reality. Then it needs. We need uh, see. We need for a story. We need a hero. We need a villain. We need a supporting character. Everybody, no. Same way, society needs everybody. Like a forest, it needs every plant and every trees. There are a lot of animals like that, no. Right. Same way, energy has. There are a lot of representatives. We people represent for some energies, so it's not. We are doing it. It's happening through us. That's what I believe. Let me take you back to one of the first films that the world saw you in. We'd of course heard of you, but I think the nation heard of you was Pizza. And the Michael, that other Michael, not the Farzi Michael, the other Michael. What was he like at that point? Do you remember? Yeah. That Michael was very happy because he never expected that he'll become a hero one day. Because I got a grey hairs when I was 27, 28. Acha, Okay. really? So I became a hero at the age of 31. Now I'm 44. So, so I thought if I put more weight, so I can play as a heroine father. Because my intention is not to become a hero. I don't know, it happened accidentally. So that was. എത്ര മണിക്ക് ആറ് They're having a private fan moment about you, I think. Okay, so that when I was doing தென்மேற்கு பருவக்காற்று நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து காணும் pizza, my payment was very less, but I was very happy. How much did you get? Do you remember? I won't forget. How much? But my first film salary was 50,000. That's it. No, before when I started as a junior artist, it's 250 rupees. Wow. So for per day. So then it became 400 rupees. And then 2,500 rupees. Then 3,500. Then 5,000. Then I become a hero. So it's. I won't ask you how much you make now. Why should I tell you now? Yeah, don't tell me. Okay.
The Michael of Farzi, one of my favorites. Thank you. Yeah. The way you said was very nice. Thank you so much. Thank No, you. he's so much fun. Really, you guys must watch it. And of course, all the Family Man references and all that. They're little. You have to watch it again to get all the references. Chellam sir, and then you're calling Tiwari, and all that is great fun. Your relationship with your wife is lovely, even though whatever. We won't give too much away. But what was it like to act in a mix of all languages? You speak every language in. No. I was in Dubai, so I know a little bit Hindi. So it was very tough for me because it's been 16, 17 years. So I haven't any touch with Hindi. It was really tough for me. I have to go through the lines for more than 100 times. Really? Yeah. It didn't look like it. It has to be. That's what acting is. I Yeah, know. that's why they're paying me. So, and then there was one co-director was Chesta. Chesta was very sweet. She was like a kindergarten teacher, and then she treated me like a kid. Vijay sir, shall we go for one more time? So, thank you so much, Chesta. So, and then what do you ask? No, so that the ability to speak in Tamil, English, Hindi, it was a lovely mix of everything, and it was so easy. It was such an easy character. Maybe although he's going through a lot. Yeah, it was. Yeah. The way when they narrate the script, no, Rajan TK. Yeah. So they said you are a policeman now. You are handling that counterfeit. So I said if I was a policeman means I know a lot of criminals who kill their own friends and family members. So I know who is human beings and what is their ethics and moral, how long they can handle themselves. So I want to tease human beings whoever I meet. So through that I can make dark humors in the shows. So they liked it. So we handled like that only. Right. So I personally, whatever role I do, I try to crack humor from it because people are coming and watching. So we have to make them happy sometime, right? Right. Are you? You seem to be embarking on a new path. We'll see you now in Jawan. We'll see you in Merry Christmas, Jawan with Shah Rukh Khan, Merry Christmas with Katrina Kaif, then Mumbaikar. Yeah. Gandhi Talks. Gandhi Talks, which is a silent film, I believe. Yeah. This is what we'll see apart from the Tamil movies that you're doing. This seems to be a new phase in your life, in your career. Yeah, that's very nice. Yeah, it's a new phase only, but I'm very happy because it's been so many years I stopped anything new. I stopped learning anything new. So going new places, I'm meeting new people and then working with new people and then learning new language and how. So again, I believe that I'm activating that learning cells in my brain. So yeah, so that's very nice. That keeps me young. I believe that. So I learned when I was in 20s. So then past 13, 14 years, I didn't learn anything new. So now it's nice going away from your comfort zone and working somewhere, and then it's nice. Can I ask what you learned from Shah Rukh Khan? Did you learn anything? Yeah, of course. That's the reason I'm working with all senior people. Yeah. That's why I worked with Kamal sir, Rajini sir, Vijay sir, Vikram, for instance. Chiranjeev sir. Because they've been in the industry for so many years and people love them so much, which means they have something. Through watching the films, I learned something. But when I work with them, it's like, no, if the scene come to me and say Shah Rukh sir or Rajini sir or Kamal sir, anybody, they come up with an idea and then I'll also go with my idea. So it is like, it is not two actors are interacting. It is, I feel like it is two minds are interacting. So which I want that excitement. So I like that. So when I work with Shah Rukh Khan also, I like his energy and then I like his hospitality, the way he take care of me, the way he give me freedom, and then he didn't say anything, and then he has one energy when he is in the set. That's very nice, and he's very handsome. But so are you. Questions from the audience? Oh my God. Please.
They were talking the most. Keep your questions short. Thank you. Sir, I have two parts in my question. Yes, madam. Okay. Number one, உங்களை எது கிரவுண்டடாக வச்சுருக்கோம் ஒரு விஷயத்துக்கு? அதே மாதிரி other than cinema, what is your learning and how do you go about it? கிரவுண்டடாக இருக்கிறத பிளான் பண்ண முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தம்பி. ஓகே, அடுத்த அவர்கிட்ட விட்டுருங்க. அடுத்த கேள்வி அவருக்கு. ஓகே, உங்கள் பேர் என்ன? நெக்ஸ்ட்டு பிரவீன். ஓகே, தெரியல, கிரவுண்டடாக இருக்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அது ஃபேக்காக தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். அது ஓகே. எனக்குன்னு லைஃப்பில் சில கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்குது. கம்ஃபர்ட் ஜோன்னா நான் சில விஷயங்கள் எனக்கு இது வந்து ஓவராக இருக்குது, இது ட்ராமாவாக இருக்குது, இது நல்லா இல்லை, நான் வாட்டுக்கு என் வழியில் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் ஒரு சில விஷயம், அது யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாத அளவுக்கு அப்படி இருந்தால் போதுமானது. ஸோ அப்படி நானாக இருக்கிறதுக்கு தான் கிரவுண்டட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நானாக இருப்பது. இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்க? சினிமா தவிர என்னோட லேர்னிங் என்னென்னா, இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக நான் மியூசிக் கற்றுக்கிறேன். ஏன்னா எதுக்கு மியூசிக் கற்றுக்குன்னா, மியூசிக் வந்து இப்போ நான் ஒரு சீன் அடிக்கும்போது நான் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியல. ஆனால் மியூசிக்கில் எல்லா நொடியும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நொடி. ஒவ்வொரு அரை நொடி கூட முக்கியமானது. எனக்கு மியூசிக் சென்ஸே கிடையாது, எனக்கு புரியாது. எனக்கு ஒரு பாட்டு கேட்டால் நல்லா இருக்குன்னு கூட சொல்ல தெரியாது. அதை ஹிட்டான பாட்டுனா நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிவிடுவேன். புதுசாக ஒரு என் படத்தோட பாட்டை கேட்டு எப்படின்னு கேட்டாங்க, எனக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல வராது, என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் இதை ஏன் கற்றுக்க தொடங்கினேன்னா, நான் நடிக்கும்போது இருக்கிற அந்த நுவான்சஸை இன்னும் டீட்டெயில் பண்ண முடியும், அந்த இடத்துல இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. சொல்லுங்கள் பிரவீன். சார், நான் ரொம்ப செல்ஃபிஷ். இந்த இடத்த எப்படியா யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு பார்க்குறேன். எல்லாரும் அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எதிர்பார்க்கறத நான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேன். கிஸ். ப்ளீஸ். ஆக்சுவலாக பிரவீன், உங்களோட ஆர்வத்தை பார்த்து ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறீங்க. சரி, இந்த பையன் ஏதோ நமக்கு டஃப் கொடுக்க போகிறான், நம்ம ஜாகிரதையாக இருக்குன்னு வேற சொல்லிட்டு இருந்தேன். நம்ம கன்ஃபார்மாக கேஸ் வச்சிருவோம். கேள்வியாக கேளுங்க. ஹாய்ண்ணா. ஹாய்மா. ஐ எம் பத்மஸ்ரீ. ஹாய் பத்மஸ்ரீ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேண்ணா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கேன். சொல்லுங்கம்மா. அண்ணா, இன்றைய இளைஞர்களுக்கான உங்களோட அட்வைஸ் என்னன்னா? பிகாஸ் எல்லாரும் வந்து எப்படின்னா, ஒரு சில டைம் யார் ஏதாவது அட்வைஸ் சொன்னாலும் கிரிஞ்சுன்றாங்க, பூமர்ன்றாங்க. ஸோ அதை எப்படி வந்து நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க? இப்போ நான் அட்வைஸ் சொல்கிறதா வேணாமா? அண்ணா, நீங்க எது சொன்னாலுமே நம்ம ஆளுங்க எடுத்துப்பாங்கண்ணா. இல்லைம்மா, வந்து இப்போ நிறையா பேருக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்லாம் நிறைய இடத்துல கொட்டி கிடக்குது. தயவு செஞ்சு ஏதாவது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சை பார்த்துட்டு வேலையை ஆரம்பிச்சிருங்க. எல்லா மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சையும் கேட்காதீங்க. வாழ்க்கை அதில் இல்லை. சிட்டி டைம். Not bad. ஏன்னா மோட்டிவேஷனை கேட்டுட்டு இருக்கிறதுல உண்மை இல்லை. ஏன்னா அதில் வந்து இன்னொருத்தரோட அனுபவம் தான் இருக்குது. அப்புறம் இது எப்படின்னு தெரியல, நான் சொல்கிறேன். ஒரு டெக்னாலஜி ஏதாவது ஒரு விஷயம் புதுசாக வரும்போது அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, அதில் நிறைய பேர் ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதோட பாதிப்பு என்னங்கிறது இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும். இப்போ இருக்க பசங்க, ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்னால் எதிர்த்து தான் பேசணும், அப்போ தான் அடுத்த கட்டம் நகர முடியும். அவன் தனியாக யோசிக்கணும், எதிர்த்து பேசணும், அதெல்லாம் இருக்கணும். அது இருந்தால் தான் அதோட வயசு. அப்போ தான் நீங்கள் வேறு ஒரு டைரெக்ஷனில் போய் அது தப்புன்னு தெரிஞ்சு இது சரியா அது தப்பான்னு பார்த்துட்டு ஒரு 30 இயர்ஸ் வரும்போது நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் வந்து இப்போயே இந்த வயசு எல்லாத்தையும் சரியாக பண்ண முடியாது. ஆனால் பேரண்ட்ஸு கூட இருக்கிறவங்களாம் வாத்தியார்லாம் சொல்லும்போது, இப்போ நாங்கள் ஒரு 1000 விஷயம் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நானும் என் குழந்தைங்க சொல்லுவேன், 1000 போய் சேர வேண்டாம், அதில் ஒரு 50 போய் சேர்ந்தால் போதும் தான் கணக்கு. ஆனால் எதிர்த்து பேசுகிறதும் எதிர்த்து செயல்படுறதும் இந்த வயசோட யதார்த்தம். அதுக்கு நானும் அப்படி தான் இருந்திருக்கேன். இதுதான் யதார்த்தம். இது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அன்றைக்கி பண்ணது தப்புன்னு. அதுக்குள்ளே காலம் ரொம்ப ஓடிடக்கூடாது. சில பேர் அது 35 வயசு ரியலைஸ் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப லேட்டாக ரியலைஸ் பண்ணால் லைஃப் ஓடிடும். ஆனால் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதனால தான் சொல்கிறேன், இந்த மோட்டிவேஷனில் கேட்காதீங்க, முடிஞ்ச அளவு கேட்காதீங்க. உங்களுடைய சொந்த அறிவு என்ன சொல்லுதோ அதை கேளுங்க.
எதையுமே வள்ளுவர் சொன்ன குறள் 2 குறள் ஒரே மாதிரி இருக்குமா. ஒன்று வந்து எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு, எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது. அப்படின்னா 2வது குறள் சரியாக சொன்னான்னு தெரியல. எத்தன்மை தாயினும், யார் சொன்னாலும் சரி, அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் அறிவுக்கு சரின்னு படுதா. இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க, உங்கள் வீடு, உங்கள் சுற்றத்தார், உங்களுடைய சுற்றி இருக்கவங்க, நீங்கள் படித்த இடம், இதன் மூலமாக பழகி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும், ஒரு சென்ஸ் இருக்கும். அப்படி தான் ஒரு விஷயத்தை சூஸ் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நீங்கள் போட்டுக்க ட்ரெஸ் மாதிரி, உங்கள் லுக் மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம பழகின மக்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் அந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா, அந்த அறிவின் கண் வழியாக எது சரின்னு படுதோ நீங்கள் யோசித்து முடிவிடுங்க. இன்னொருத்தரை பார்த்து மோட்டிவேஷனை கேட்டு அப்படி இப்படிலாம் செய்யாமல் அதை மட்டும் செய்யாதீங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் தான் கிரேட். நீங்கள் தான் கிரேட். மேடையில் உட்காந்துருக்கவன் பேசுகிறவன்லாம் கிரேட் கிடையாது. நாம் தான் கிரேட். அதை நம்பணும் முதல்ல. ஆனால் அதுக்கு டைம் எடுக்கும். தயவு செஞ்சு மோட்டிவேஷன்ஸ் வச்சு எதையுமே கேட்காதீங்க ப்ளீஸ். This side. Let's move to this side. Yes. Please. பின்னாடி ஒருத்தங்க. Yeah. யா கொடுங்க சார், யார்ட்டையா கொடுத்துருங்க சார். ஹலோ, குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் அரவிந்த் சார். சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அவர் முடிச்சுட்டு நீங்கள் உட்காந்துக்கோங்க. சார், இப்போ நீங்கள் நடித்த படத்துலேயே உங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் சார், கேரக்டர் வைஸ்? ஆக்சுவலாக அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை, உண்மையாகவே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எந்த ஒரு கதையை கேட்டாலுமே அந்த கதை நல்லா இருக்குன்னு நினச்சி தான் வேலை செய்கிறோம். அதுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்கல்ல, இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்கல்ல, இதில் யார் கிரேட்டுன்னெலாம் சொல்லணும். நம்ம எல்லாருமே சேர்த்து என்ன சொன்னோம், அப்படிலாம் யாருமே கிடையாது. எல்லாரும் அவங்கவுங்க கைரேகை போல் அவங்களோட தனித்துவத்தில் இருக்கிறீங்க. அதனால் வந்து இதில் கிரேட்டு பிக்கரு அப்படின்லாம் இருக்குது. நம்ம தான் ஏதோ கணக்கு போடுறோம். அந்த மாதிரி தான் என் கேரக்டர்ஸும். யாருமே அதில் வீக்கரான இல்லை. எனக்கு அவங்கள பிடிச்சி தான் நான் நடித்தேன். சில படம் ஓடி இருக்கும், சில படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், சில படம் பிடிக்காமல் போயிருக்கும். ஆனால் ஒர்க்கும் எஃபர்ட்டும் ஒன்று தான் அது. ஸோ அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை. எஸ், ஒரு அடுத்த மைக் அடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. நீங்கள் பேசி முடிச்சுன்னா அவங்க பேசுமா. ஹாய்ண்ணா, என் பேர் ஸ்னேகா. ஹாய். ஓகே. ஸோ நான் உங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கேன். அதில் வந்து நீங்கள் மியூசிக் சின்ன வயசில் மியூசிக்கில் அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, டான்ஸில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நான் பாட்டுன்னு இருப்பேன் அப்படி சொல்லிட்டு, அண்ட் தென் நீங்கள் பிகாம் பண்ணீங்க, அப்புறம் இப்போ ஆக்டர் ஆனீங்க, ப்ரொடியூசர் ஆனீங்க. எனக்கு விஜய் சேதுபதி ஆஸ் அன் ஆக்டரை விட விஜய் சேதுபதி ஆஸ் அ பர்சனில் நீங்கள் இப்போ பேசுகிறீங்களா, சின்ன சின்ன டிட்பிட்ஸ் கூட, இப்போது இன்னசென்ஸ் இஸ் பிளிஸ்ன்னு சொன்னது, கான்ஷியஸாக பண்ணுறதை விட சப்கான்ஷியஸாக பண்ண நல்லா இருக்குன்றது, அதெல்லாம் ஆக்டர் ப்ரொடியூசர் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெரிய ஃபிலாசபர் உங்களுக்குள்ளே இருக்காங்களோ அப்படின்னு தோணுது. கரெக்டாக அந்த ஜேர்னி எப்படி வந்துச்சு? மேபி இந்த படங்கள் பண்ணுறதுனால இருக்கலாம், இல்லை சின்ன வயசுலேயும் எனக்குள்ளே இருந்தால் இருக்குன்னா, நான் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நான் ரொம்ப இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ள ஆள்மா. ரொம்ப வந்து நான் நல்லா இல்லை, குள்ளமாக இருக்கேன், கருப்பாக இருக்கேன், அப்படிலாம் நான் நினச்சிப்பேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, என் கிளாஸ்லேயும் நான் தான் குள்ளம். என்னை சீக்கிரம் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டாங்க. நான் தான் ப்ரேயரில் முன்னாடி நிற்பேன். என்னை வந்து என் கிளாஸ் பொண்ணும் கூட என்னை தம்பி மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. நான் ஸோ அதனால் ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு எதுவுமே வராதுன்னு நானே நம்பிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஆள். பட் ஆனால் எல்லாரும் அவங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில். அப்புறம் லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கிறது பற்றினா லைஃப் பற்றின எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. நான் அதை தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். மேபி நடிக்க வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய கதைகள் பேசும்போது, வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும்போது அதில் நடந்த மாற்றமாக இருக்கும். பட் ஆனால் ஏதோ ஒன்று தேடிக்கிட்டே இருந்தேன், ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட மாட்டோமான்னு இருந்தது. எங்கள் தாத்தா வந்து தமிழ் வாத்தியார், அவர் பேர் குருசாமி. எங்கள் அப்பா வந்து சிவில் இன்ஜினியரு. ஸோ எங்கள் அப்பாவுக்கும் சின்ன வயசுல சிவில் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. என்ன ஒரு நாள் சொல்லும்போது, ஏதாவது ஒரு ஆம்பிஷன் வேணாமாடானாரு. அப்பா நான் மேடை ஏறுறவன் இல்லை, நான் மேடை கீழேருந்து கை தட்டுறேன், நீ பெற்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிரேட் இல்லை, பேசாமல் இருன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ எனக்கு எதுவும் நான் நிஜமாகவே அப்படி தான் இருந்தேன் நான். ஆனால் ஏதோ ஒன்று பற்றி தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். இல்லை இது இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை, அதெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். அதில் நிறைய பேரை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் போல இருக்குது. அதில் வாழ்க்கை எதுவும் புரிஞ்சிருக்கு அது. அதனால் இப்போது வயசு ஒரு 44 ஆகிறதுனால என் கண்ணு முன்னாடி நிறைய பேர் கணக்கு போட்டு லைஃப் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, அவங்களோட ரிசல்ட்லாம் என்னவாக இருக்குது. அன்றைக்கி அவங்க மேலே நான் ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருப்பேன். இவன் பண்ணுறது தப்பு, இவன் செமையாக பண்ணுறான், இவன் அங்கே போயிடுவான், இது தேரா கேஸு, இதுக்கு ஈகோ இருக்குது, இது போய் சோத்தில் முட்டிக்கும், இது ஓடாது, வண்டி நின்றும், இப்படின்னு என்னுடைய சொந்த லெபார்ட்டரிக்கு நிறையா ரேட்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த பார்த்த அனுபவமாக இருக்கலாம். ஏன்னா கவனிச்சுட்டு வரோம்ல,
அதில் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும். நான் இருக்கிற இடம் சரின்னு சொல்ல வரல, பட் ஆனால் அது இன்னமும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தெரியும், யாராவது பேசும்போது கேட்கும்போது வந்து சீக்கிரமாக தெரியும் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு ஓரளவு புரியும், எங்கே போய் சேர்ந்துருவோம்னு ஒரு பயம் இருக்கும். பட் ஆனால் ஃபிலாசபிங்கிறது லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ அதை பேசுகிறதுக்கு எங்கேயும் மரத்துக்கு கீழே உட்காரணும் அவசியம் இல்லைன்னு மட்டும் தெரியும். அது நீங்கள் எங்கேருந்து வேணால் பேசலாம். இட்ஸ் அபவுட் லைஃப். நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறதும் நம்ம சுற்றத்தாரை புரிஞ்சுக்கிறதும் தான் கிரேட்டஸ்ட்டுன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அது தெரிஞ்சாலே எல்லாரும் பேச முடியும், லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். சொல்லுங்கம்மா. சார், நான் விந்தியா. என்னோட பேர் விந்தியா. வித்யாவா? விந்தியா. ஸ்பெல்லிங் பண்ணுங்க, சொல்லுங்க. இல்லைம்மா, புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். VINDHIYA. விந்தியா. விந்தியா. ஓகே, புரிஞ்சிச்சு. சார், உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸை தாண்டி இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக வந்து நிற்கிறீங்க. ஆனால் இப்போ இருக்க எங்களை மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் சின்ன சின்ன ஃபெயிலியர்ஸுக்கும் தே ஆர் கமிட்டிங் சூசைட், நிறைய பெரிய பெரிய ரிஸ்க் இருக்கிறாங்க. ஃபெயிலியர்ஸை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? ஹவு டு அந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்லேருந்து எப்படி வெளியில் வந்தீங்க உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். நெக்ஸ்ட், அன்சர்டனிட்டி. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னே தெரியல. லைக் நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன படம் வரும், என்ன வராது, எவ்வளோ சேலரி, எப்படி மாறும், எதுவுமே தெரியாதப்போ நீங்கள் எப்படி இன்னைய நாளை கேரி அவுட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க? தேர்ட், சார் இப்போ ரெண்டு வந்து அன்சர்டனிட்டி, இன்னொன்று வந்து ஃபெயிலியர்ஸ். அதானே கேட்டீங்க? உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அவங்ககிட்ட கொடுங்க, மைக் கொடுங்க. எங்கள் அப்பா கிட்ட உட்காந்து அழுவேன் சார். நானும் அழுவேன், எனக்கு அப்பா இல்லை, அவள் தான். இல்லைம்மா, ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் உங்களை பாதிக்குமா? ஏன்னா நம்ம ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம்லம்மா, அதில் தோற்று போயிட்டுனா கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும். அது வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ இது எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இன்னொன்று அன்சர்டனிட்டி, அது நாளைய பற்றின இமேஜினேஷனால் வர்றதுனால இருக்கலாம். அது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு யூடியூப்பில் கேட்டது தான் அது. நான் அது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும், ஆனால் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு கிரேட்டஸ்ட் ஃபார்முலா. என்னுடைய சொந்த கருத்தில் தொடுறதை உணருங்க, சுவாசத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க, சாப்பிட்றத டேஸ்ட் பண்ணுங்க, பார்க்குறத பாருங்கள், அந்த நேரத்தில் இருங்க, மற்ற எல்லாமே சரியாயிடும்னு சொல்கிறாங்க. அதை நான் நம்புகிறேன். அது சாப்பிடும்போது வேறு எதை யோசிக்காதீங்க. ரொம்ப அழகான சுவையான உணவு இருக்குது. அந்த சுவையான உணவை டேஸ்ட் பண்ணும்போது தான் நம்ம மூளைக்கு போய் தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு வருது, இது என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தெரியும். அது தண்ணி குடிக்கும்போது டேஸ்ட் பண்ணுங்கள், தண்ணி வந்திருக்கு, பாடியில் எங்கெல்லாம் தண்ணி தேவைன்னு தெரியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. காற்று சுவாசிச்சுட்டு தான் இருக்கும், ஆனால் சுவாசிக்கிற காற்றை கவனித்தா மெடிடேஷன் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் ஒரு பொருளை தொடும்போது இதை தொடுறேன்னு சொல்லுங்கள். அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் இருந்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே சரியாயிடும். எல்லாம் சரியாகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது முதல்ல தப்பு. சரியாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு. நேரமாக இருக்கிற பாதையில் எக்ஸைட்மெண்ட்டே இல்லை. அது வளைஞ்சு கிளைஞ்சி பள்ளம் மேடாக இருந்தால் தான் அழகு. இல்லாட்டி வரலாறுன்னு ஒன்று கிடையாது, எழுத முடியாது, வாழ்ந்தமானே தெரியாது. இப்போ நாளைக்கே வந்து உங்கள் லைஃப்பில் பிரச்சனையே இல்லை, நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு, பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷத்தில் போர் அடிச்சிடும். என்னடா லைஃப் ஒன்றுமே இல்லையேன்னு ஆகிடும். அது எல்லாமே இருக்கணும் லைஃப், அதெல்லாம் இருந்தால் தான் உண்டு. இப்போ நீங்கள் வந்து உப்பு சப்பு இல்லாமல் வெறும் சோறை மட்டும் வடித்து டெய்லி தின்னுங்கன்னு சொன்னால் தின்றுவீங்களா? நீங்கள் மாட்டீங்க. நல்லா காரமாக சாப்பிட்டா ஸ்வீட்டாக ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இல்லை. அந்த மாதிரி எல்லா எமோஷன்ஸ்லேயும் போயிட்டு வரதான் ப்ராக்டிஸ், லைஃபோட ப்ராக்டிஸ். அது அவங்கவுங்க மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டேன். பட் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நான் வந்து யூடியூப்பில் தான் கேட்டேன், ஆனால் இதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இதுவாக இருந்தது. பார்க்குறதும் சாப்பிட்றத சுவைக்கிறதும் தொடுறத உணர்றதும் நல்ல ப்ராக்டிஸ். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களை சுற்றி இருக்கிற சின்ன சின்ன தவறுகள் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை சரி பண்ணி பாருங்கள். பெரிய விஷயங்கள் நவத்தணுன்னா சின்ன விஷயத்தை சரி பண்ணுங்கள், பெரிய விஷயம் தன்னால் சரியாயிடும். ஏன்னா இந்த உலகமும் இந்த யூனிவர்ஸும் நீங்களும் நானும் இங்கே மைக்கு எல்லாமே பிக்சல்ஸ் தான். பிக்சல்ஸால் தான் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ சின்னதை சரி பண்ணிங்கன்னா பெருசு தான் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிடும். வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. I think you're not just an actor, you're a philosopher also. A great philosopher, great original thinker. Yes. Yes. Shall we come here or The last, the madam is the backbench? Yeah.
Were you a backbencher in school? மிடில். Middle? ஹலோ, நான் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேம்மா. நல்லா இருக்கீங்களாம்மா? நான் நல்லா இருக்கேன். அண்ணா, இப்போ வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறத பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ வந்து லைஃப்பில் நம்ம வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணணும்? சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க, லைக் அது போகிற போக்கில் விட்டுடுங்க, நமக்குன்ட்டு அது இருந்ததுன்னா வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இல்லை, நீ தான் ஒன்று அடையறதுக்கு வந்து எஃபர்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் எது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்? யாராவது வெளியே போகிறதா டப்புன்னு போயிடுங்க. ஓகே. என்னன்னா, ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறோம்ல, ஓகே, அது போய் சேர வேண்டிய இடம் இல்லையா? அது போகிறதுக்கு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற பாதை இருக்குல்ல, தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த தேர்ந்தெடுக்கிற பாதை வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதை உங்கள் அறிவு தேர்ந்தெடுத்த பாதையாக இருக்கணும், உங்கள் சென்ஸில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பாதையாக இருக்கணும் ஒன்று. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ அதோடைய தன்மை என்ன, லைக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற மாதிரி. நம்ம ஒருத்தரோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியமான வேலை. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ரொஃபஷனை புரிஞ்சிக்கணும், அதோட தன்மை என்ன, அது எதெல்லாம் டிமாண்ட் பண்ணுது, அது என்னெல்லாம் கேட்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது தண்ணி கேட்கும்போது நீங்கள் நெருப்பு கொடுக்கக்கூடாது, அது நெருப்பு கேட்கும்போது நீங்கள் தண்ணியும் கொடுக்கக்கூடாது, ஆப்போசிட் ஆகிடும். முதல்ல எங்கே போகிறோமோ அதோட தன்மை என்ன, அதோட இப்போ நீங்கள் வந்து காஷ்மீருக்கு போகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பாலைவனத்துக்கு போக மாட்டீங்க இல்லையா? அதுக்கு ஒன்று இதுக்கு போகிறதுக்கு இடத்துக்கான தயார்படுத்திக்கிறது வேறு, அங்கே இடத்துக்கு போகிறோம். ஏன்னா இது வந்து ஒன்று கோல்டானது, ஒன்று ரொம்ப ஹாட்டானது, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் தயார்படுத்திப்பீங்க. அதே மாதிரி எங்கே போகிறீங்களோ அதோட தன்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க, மற்றதெல்லாம் தன்னால் சரியாகாது. எல்லாருக்கிட்டையும் அட்வைஸ் கேட்டுட்டு இருந்தால் விளங்காதது. ஆனால் பேச்சை கேட்கணும், ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துருக்காங்க, ஏதோ செஞ்சுருக்காங்க, அந்த பேச்சு கேட்கணும். அவங்க சொல்கிறதுனால அது வந்து இப்போ நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னால இது வந்து எல்லாம் சரி இல்லை பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது, அப்படி எடுத்துக்காதீங்கன்றது. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, சொல்கிற ஆளை விட்டுருங்க, சொல்கிற விஷயம் என்னன்னு மட்டும் பாருங்கள். அந்த விஷயத்தில் இருக்கிற உங்கள் புரிதல் என்னன்னு பாருங்கள், மற்ற எல்லாமே சரியாயிடும். ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்காம வேலை செய்கிறது ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கான ரிசல்ட்டை வேலை உருவாக்கி கொடுக்கும். வேலையோட வேலை அது, நம்மளோட வேலை இல்லை அது. நான் என் லைஃப்லேருந்து சொல்கிறேனே, நான் வந்து வாடகை கொடுக்குறது கஷ்டமாக இருந்தால என்னோடய ஆம்பிஷனாக என்னவாக இருந்தது சினிமாவுக்கு வர்றதுக்குன்னா, ஒரு பழைய டபுள் பெட்ரூம் இருக்கிற ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு, ஒரு பழைய காரு, மாதம் ஒரு 2 லட்ச ரூபா சம்பாரிச்சா போதும், அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சு தான் இந்த வேலைக்கு வந்தேன். அது ஆனால் இந்த வேலை எனக்கு புரிஞ்சது, இந்த வேலை தான் எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துச்சு ஒழிய இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்த்து இங்கே வரல. ஸோ நீங்கள் பார்க்க போகிற வேலை ப்ரொஃபஷனுக்கு நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருங்க, மற்றதெல்லாம் அது பார்த்துக்கும் நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. My God. I think what? Only 3 more questions? Lakshmi, what do you think? ஒரு பெரிய மனுஷன் இருக்காரு. Yeah, 3 more? Yeah. வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார். நான் பெரிய மனுஷன்லாம் இல்லை சார், ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக தான் இருக்கேன். பெரிய மனுஷன் இல்லையா சார் அது? சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க சார், நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய படித்தவராக தெரிஞ்சிங்க, தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். கண்டிப்பாக சார். சார் உங்களோட இதில் நீங்கள் ஆசிரியர்களை பற்றி இன்றைய நிலைமையில நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எனக்கு ஆசிரியர்களை பற்றின எந்த கருத்தும் இல்லை, ஆனால் பாடங்களை பற்றின கருத்து எனக்கு இருக்குது. ஸோ ஆசிரியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சரும் அவங்க வேறுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு, அவங்க சொல்லித்தர முறையில். ஆனால் பாடங்கள் கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம இது என்னோடது, நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் இது எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி விட்டுருங்க. ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறதுங்கிறது அந்த விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணல, அதை லேர்ன் பண்ணும்போது நீங்கள் யாருன்னு லேர்ன் பண்ணுறீங்க, உங்களோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு லேர்ன் பண்ணுங்க. இட் இஸ் யூஆர் கெட்டிங் எஜுகேட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், நாட் த லெசன். ஒரு விஷயத்தை படிக்கும்போது ஒரு 50 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு விதத்தில் புரியும்ல, அந்த புரிகிற தன்மை இருக்குல்ல, அதுதான் அவங்க. உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, அதுதான் எஜுகேஷன் நடக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் வந்து சொல்லித்தரும்போது ஒருத்தரால் ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஒரு பீரியட் முடிக்கிற வரைக்கும் ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு விஷயத்தை கேட்க முடியும். உங்கள் மூளையை
கேள்வி கேட்குறதுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதான், சாரி கேட்குறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ லிசன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. I'll be okay. ஸோ லிசன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் படிக்கிறது நமக்காகன்னு இருக்கு, பாடத்தை இல்லை நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் நினைக்கிறேன் சார். தட்ஸ் ஆல் சார். And you notice people are not asking you about movies, they're asking you about life. Still the people they are there to ask about my films. They want to ask about the movies. Okay, quickly, I think we'll Anybody you choose. three questions now. Hi Sedana. Yeah, hi. அண்ணா நான் சின்ன வயசுல இருந்து கமல் உன் பேர் என்னப்பா? என் பேர் அரவிந்த்ண்ணா. அரவிந்த், ஹாய். நான் சின்ன வயசுல இருந்து கமல் சாரோட ஃபேன்னா. ஸோ இந்த இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரா ஃபீஸ் அந்த டைம்லேருந்து நான் உங்களுக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஒரு ஃபேன்னா. ஸோ விக்ரம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தப்போ கமல் சார் நடிக்கிறாரு, அவங்க கூட நீங்களும் நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லப்போ நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேண்ணா. ஸோ இந்த கிளைமேக்ஸில் நீங்கள் கமல் சாரை சண்டை போகிறப்போ நீங்கள் அவரை அடிப்பீங்க. ஸோ அந்த மொமெண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்போ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? கமல் சார் நீங்கள் சண்டை போட்டு அவர் அடிக்கிறீங்க, அந்த மொமெண்ட் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கண்ணா? ஆல்சோ ஒரு ரெக்வஸ்ட், லாஸ்ட் இயர் உங்களோட கடைசி விவசாயி அப்புறம் மாமனிதன் படம் பார்த்தேன், ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல் சோல்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுண்ணா. ஸோ அந்த மாதிரி மூவிஸ் நீங்கள் இன்னும் நடிக்கணும் அப்படின்னு நான் ஒரு கைண்ட் ரெக்வஸ்ட்ண்ணா. படம் பார்க்க யாரும் வரல, காசு வரல. அதில் உங்களுக்கு தெரியாது அதில் ஏற்பட்ட லாஸ் எவ்வளோன்னு. நீங்கள் உண்மையாகவே ரொம்ப நல்ல படம், நிறைய அவார்டு வின் பண்ணிச்சு. மாமனிதன் அதுவும் ரொம்ப நல்ல படம், கடைசி விவசாயி ரொம்ப நல்ல படம். ஆனால் மக்களுக்கு பொறுத்த வரைக்குமே ஏன் வரலன்னு தெரில. ஓகே, அதனால் ட்ரை பண்ணுறோம். அப்புறம் இன்னொன்று கேட்டிங்க, கமல் சார் அப்படி பார்க்க முடியாது, அப்படி பார்க்குறதில்ல, வேலை செய்ய வந்திருக்கோம். கமல் சார் அடிக்கும் போதும் ஃபீல் பண்ண இடம் இல்லை, கமல் சார் கூட நடிக்கிறேங்கிற ஃபீல் இருக்குல்ல, அதுதான் ரொம்ப கிரேட்டான ஃபீல். அது அவர் ஒரு பெருங்கடல். அவர் கூட இருந்து அவர் கூட பேசி அந்த ஸ்க்ரீனை நான் ஷேர் பண்ணுறேங்கிறது எனக்கு அது பெரிய. இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆக்டராக இருந்து நான் அவரை பார்க்குறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ அதனால் எனக்கு இன்னமும் அவரை ஆழமாக பார்க்க முடியும் ஆஸ் அன் ஆக்டராக சொல்கிறேன். அதனால் ஐ ரெஸ்பெக்ட் மோர். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்டரோட நான் ஒர்க் பண்ணதை நினச்சி நான் என்றைக்குமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். அந்த மூமெண்ட் லைஃப்பில் நான் பத்திரமா வச்சுக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட் எனக்கானது அது. தேங்க்யூ. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்கள் சார். சார் இப்போது நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல்ரெடி எ வெட்ரன் நவ். ஸோ ஐ திங்க் இட் வுட் பி நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது இட் வில் பி மோர் அப்ராப்ரியேட். இப்போ ஒரு இயக்குனராகவோ இல்லை ஒரு நடிகராகவோ ஆகணும், பிகாஸ் த இண்டஸ்ட்ரி ஹாஸ் எவால்வ் over the last few years. Or a youngster like me or my friend, where can we start? அவங்க பின்னாடி ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்டாங்கல்ல, அவங்க பேர் அவங்களுக்கு சொன்ன பதில் தான். எந்த ப்ரொஃபஷன் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அந்த ப்ரொஃபஷன் என்ன தேவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நான் ஒன்று சொல்லலாம் பிரதர், அது என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான். உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் ஆக்டராக நினைக்கிறீங்க, டைரக்டராக நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த டைரக்டருங்கிற அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு என்ன தேவை, அந்த ஆக்டருங்கிற ப்ரொஃபஷன் என்ன தேவை நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி அதை லேர்ன் பண்ணி கற்றுக்கோங்க. அதுதான். அது தவிர இது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எத்தனை காலம் ஆனாலும் இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா, தாண்டி வேறு உண்மை இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ், மைக் அவர்கிட்ட கொடுங்க. வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம் அண்ணா. இன்னைக்கு டாப்பிக்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா த ரீல் இம்பேக்ட், அந்த சினிமாவோட இம்பேக்ட் ஆன் த சொசைட்டி. நீங்கள் சொன்னீங்க சினிமா இஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப், அது ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரதிபலிக்குதுன்றது சொன்னீங்க. ஹவு டஸ் இட் இம்பேக்ட் த சொசைட்டினா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா தட் நம்ம ஆடியன்ஸ் ஆர் வெல் அவேர் ஆஃப் இதை இப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், பவானி வேற சேதுபதி வேற அப்படின்ற டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரியுது, ஆடியன்ஸ்க்கு அது இருக்கா? ஆர் தேர் மோர் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் வில்லனிசம், நெகட்டிவ் ஷேட் சொசைட்டியில் அப்படி இருக்கு? யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க ரெடியாக இருக்காங்களா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க தெளிவாக தான் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்படி பார்த்தப்போ எல்லோரும் உடனே அதை பண்ணுறது இல்லை. அப்படி பண்ணக்கூடிய ஆளுங்களுக்கு இதை பார்த்து தான் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. க்ரைம் பண்ணுறவங்களுக்கோ தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கோ இதை பார்த்து தான் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. அவங்ககிட்ட
அவங்ககிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த சின்ன வயசில் கதை கேட்டிருப்பீங்களே, காக்கா கல் போட்டு தண்ணி மேலே வந்ததுன்னு ஒரு கதை கேட்டிருப்பீங்களே, அது கடைசியாக ஒரு கல் போட்டு தண்ணி மேலே வந்திருக்காது. அது முன்னாடி ஒரு 100 கல் விழுந்திருக்கும்ல, அந்த கடைசி கல் வேணால் அந்த படமாக இருக்கலாம். ஆனால் ஏற்கனவே அவர் 100 கல் போட்டு வச்சுருக்காரு, தண்ணி நிரம்பி வெளியுது. இந்த ஒரு கல் போட்டுனே ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான் அதோட கணக்கு இல்லையா, அதோட இம்பேக்ட் அப்படி கிடையாது. அண்ட் மக்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு ஹீரோ அநியாயத்தை தட்டி கேட்குறாருன்னா போய் எல்லோரும் தட்டி கேட்டுருப்பீங்களா? ஒரு 10 பேர் அடிச்சிட்டாருன்னா போய் அடித்து தட்டி கேட்பீங்களா? இல்லை இல்லையா? அப்போ அது மட்டும் எப்படி முடியுது உங்களால்? ஸோ உங்களுக்கு எது பண்ணணும்னு தோணுதோ அதை பண்ணுறீங்க. அது இதனால் இன்ஸ்பயர் ஆகிலாம் பண்ணலது. ஸோ அந்த காக்கா கல் போட்டு தண்ணி மேலே வந்த கதை தான். ஓகே, தேங்க்யூ. சரி, இவங்களுக்கு கொடுங்க. Last question. Yes. Otherwise we can go on all night. We'll go on more. Okay. If you say so. Yes, madam. Time is up. That's been up for like half an hour. ஹாய் அண்ணா, நான் தனலக்ஷ்மி. வணக்கம்மா. அண்ணா, ஒரு டவுட். இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் சினிமாவுக்கு வரலன்னா என்னவா இருப்பீங்க? நான் அக்கௌண்டண்டாக இருந்தேம்மா. அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வந்தேன். சரி, பொழப்பில்லைன்னா ஆட்டோவாவது ஓட்டி பொழைச்சிக்கலாம் தான் வந்தேம்மா. நான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நானும் என் குழந்தைங்களாம் ஈகா தட்டுக்கிட்டு, என் வீடு அங்கே தான் இருக்குது, கீழ்பாக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்விக்கிக்காரர் போயிட்டு இருந்தார். This is warm water. Yes, no, thanks. அப்போ நான் என் பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லிட்டுருந்தேன், அப்பா சினிமாவில் இப்படி ஆகலைன்னா அந்த சுக்கி அங்கிள் மாதிரி நான் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன்னு சொன்னான். ஏன்னா எனக்கு குழந்தைங்க இருந்தது, 2 பிள்ளைங்க இருந்தது. ஸோ அவ்வளோதான ஒழிய வேறு எதுவும் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் பிஸ்னஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், அதெல்லாம் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் தெரியாது. ஸோ தேங்க்ஸ்மா. நான் என்ன பண்ணட்டும்? You choose. நான் சூஸ் பண்ணால் then I'll become villain for them. You cannot be villain. சரி, என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள். நீயே டிசைட் பண்ண என்ன அர்த்தம்? சரி, யூ ஆர் வெரி செல்ஃபிஷ். ஓகே, லாஸ்ட் கொஷின். எனக்கு நீங்கள் அவன் மைக் கொடுங்க. நான் வில் ஹேவ் ஒன் மோர் லாஸ்ட் ஒன் மோர். யூ கேன் ஆஸ்க் லாஸ்ட் ஒன் மோர். ஓகே. ஹாய்ண்ணா. ஹாய். என் பேர் தமிழ் செல்வன். வணக்கம் தமிழ் செல்வன். நான் இப்போ விஜய் அஜித் அப்படின்னு இப்போ போயிட்டுருக்குண்ணா ஃபேன்ஸு அவங்க ஹைப் லெவல். இப்போ இந்த பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆன படத்தில் ஒரு பையன் இறந்துட்டான். அப்போ ஃப்யூச்சரில் பார்க்கும்போது நான் எந்த பார்க்குறேன்னா விஜய் சேதுபதி அண்ணா விசஸ் சிவகார்த்தின் அண்ணா அந்த ஃபேன் பேஸில் பார்க்குறேன். ஃப்யூச்சரில் உங்கள் ஃபேன் பேஸ் அதிகமாகும், கண்டிப்பாக அதிகமாகும். இப்போ ஸ்கூல் பசங்களும் சரி, காலேஜ் பசங்களும் சரி, உங்களுக்கு ஃபேன் பேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அந்த விஷயத்தில் பார்க்கும்போது அந்த பேனர் மேலே ஏறி பால் ஊற்றுறது, அந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேன் பேஸுக்கு நீங்கள் என்னென்ன சொல்ல வரீங்க? தம்பி, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். என்னை யாராவது திட்டினா ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க, கண்டுக்காதீங்க, உங்கள் வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதனால தான் நான் இந்த வில்லனு வேறு ரோல்லாம் பண்ணேன். அந்த மாதிரி ஒரு கேடரில் போய் உட்காந்துடக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். அதனால தான் பார்த்து பண்ணுறேன். அப்புறம் என் பேச்சுக்கள்லேயும் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் பேசுகிறேன். அவங்களை மீட் பண்ணும்போது, என் ஃபேன்ஸை மீட் பண்ணும்போதும் சரி, அவங்கள எமோஷ்னல் ஆகாதீங்க, ஒரு கட்டத்தை தாண்டி போகாதீங்க, கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோங்க, பத்திரமா இருக்குது ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் தஞ்சாவூரில் பையன் அவனுக்கு கை உடஞ்சிருச்சு. நான் அவனை நல்லா திட்டினேன். டேய், நான் யார் அவன் லைஃப்பில் அப்படின்னு திட்டினேன். உங்கள் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது தெரியுமாடா? என்னன்னு போய் சொல்லுவாங்கடா, என் பையன் ஒரு சினிமா நடிகனுக்கு போஸ்ட் ஓட்ட போய் கீழே விழுந்து கை உடஞ்சேன். என்னடா சொல்லுவாங்க, என்னடா இது? நான் உன்னை கடந்து போயிட்டேன்டா, நான் எங்கே இருக்கேன்? அவன் கை உடஞ்சி கட்டு போட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் பார்த்தேன். நான் அந்த கை உடஞ்சி உன்னை பார்த்துக்கிட்டாங்கல்ல, அவங்களுக்கு யாரா பதில் சொல்கிறது? ஸோ நான் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் தெளிவாகவும் சொல்கிறேன், செய்யாதீங்கன்னு. அப்புறம் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அது விஜய் சார், அஜித் சாரை தாண்டி அது ஃபேன்ஸ்குள்ளே வேறையாக போயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தான். அவங்க பேசும்போது அது அவங்களுக்கு உண்டானது பர்சனலாக மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஓன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷனாக மாறுதுன்னு எனக்கு தோணுது. ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் போன உயிர் போனது தானே, திரும்பி வராது. அந்த பாதிப்புக்கு என்ன பதில் சொன்னாலும் முடியாது. ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய ஃபேன்ஸ்கிட்ட நான் அதை தான் சொல்கிறேன். நான் அது ஆகாமே பார்த்துக்க முயற்சியும் பண்ணுறேன். அதை ஹெல்த்தியான வழியில் கொண்டு போகிறதுக்கான வேலையை நான் கண்டிப்பாக செய்கிறேன், செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நான். ஓகே, தேங்க்யூ. You're going to ask the last one. Yeah. ஹாய் அண்ணா,
நான் இப்போது விமன் இன் சினிமா அப்படி கேட்குறேன்னா ஒரு 70s நம்ம 80s 90s இப்போ ப்ரெசண்ட்டு இன் ஃப்யூச்சர் நீங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியனில் நீங்கள் விமன் இன் சினிமா எப்படி பார்க்குறீங்க? ஸ்ட்ரகிளிங் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து டைரக்டர்ஸ்லேருந்து ஒரு டச் பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துல ஒரு விமன் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒரு அந்த இடத்த நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஒப்பீனியனில் பார்க்குறீங்க ஒரு ஹெல்த்தியாக? நான் ஏற்கனவே சொன்ன பதில் தான் இருக்கும் அதில். திரும்பி அதையே சொல்கிறேன். முதல்ல இந்த வேலையோட தன்மை என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த வேலைக்குன்னு ஒரு டைம் கிடையாது. ஓகே, இந்த டைமில் முடியும், இந்த டைமில் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் இந்த வேலை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அதை நம்ம செய்ய முடியுமா. அப்புறம் முக்கியமாக இங்கே ஆண் பெண் பேதம் இல்லாமல் அப்படின்னு பார்க்காம நிறைய பேருக்கு வேலை புரிய மாட்டேங்குது. நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த வேலை என்னன்னு தெரியாமல் ரொம்ப டைம் ஓடிடுது. அது லைஃபோட முக்கியமான டைம் ஓடிடுது. அதில் அது சாய்ஸ் ஆஃப் பீப்புளாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். லைஃப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சூஸ் பண்ணுறது, டிஸ்கஷன் யூஸ் பண்ணுற பீப்புளாக இருக்கும், டிஸ்கஷன் பண்ணுற பீப்புளாக இருக்கும். ஸோ இந்த வேலை என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அதில் ஆண் பெண் பேதம் இல்லை. அப்புறம் வேலை உங்ககிட்ட இருந்தது, ஆக்டராக இருக்கீங்க, டைரக்டராக இருக்கீங்க, இல்லை என்னவா வேணால் இருங்க, வேலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கெத்து எங்கே இருந்தாலும் கூப்பிட்டு வந்துடுவானுங்க. அவங்கள வேணான்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணுறதுலாம் கிடச்சிரும். ஆனால் உங்கள் ப்ரொஃபஷனாக நீங்கள் வந்து சரியான நபராக இருக்கும். அப்புறம் விமனுக்கு நடக்கிற அந்த எதுவாக இருந்தால் அப்யூஸோ எதுவாக இருந்தால் சரி, அது வெறும் ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை, அது எல்லா இடத்துலையும் நடக்க தான் செய்யும். நான் நினைக்கிறேன் சிச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறதுல பெண்கள் தெளிவானவர்கள் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏன்னா எங்களுக்கு மேலுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெண்களுக்கு ஒரு 15 வயசுலேருந்து ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு ஆண் தன்னை எப்படி பார்க்குறான், என்னவா பார்க்குறான், வயசு வித்தியாசமாக எப்படி பார்க்குறாங்க, இவங்களை நம்ம எப்படி கையாளணும், நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் யார், எல்லாரையும் நம்பக்கூடாது, யாரை நம்புறது வேணான்னு ஒரு பொண்ணுக்கு 15 வயசுலேருந்தே அந்த சென்ஸ், 15-14 வயசுலேருந்து அந்த சென்ஸ் ஆரம்பிச்சு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க தன்னை பார்த்துக்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னமும் அந்த இதெல்லாம் பயப்படாமல் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத அவங்க நினைக்கிறத சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பெண்ணை போல் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஆளுங்க கிடையாது நாங்கள்லாம், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா அவங்களால தேர் மல்டி டாஸ்கிங், அவங்களால அவ்வளோ வேலை செய்ய முடியும், அவ்வளோ வேலை செய்ய முடியும். ஸோ அதனால் இதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துன்னு நினைக்கிறேன். விமென் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கதை சொல்கிறதுங்கிறது சொசைட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆண்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பெண்கள் எவ்வளோ புரிஞ்சுப்போன்னு தெரியாதுன்னு. ஆனால் பெண்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது பெண்களை பற்றியோ அந்த கதைகள் எழுதப்படும் போதோ இன்னமும் வந்து அது சரியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சான்னு கூட தெரியல. ஆனால் அவங்க வந்து பண்ணும்போது அது சொசைட்டி வேறு ஒரு தளத்துக்கு நகர்த்தும்னு நான் நினைக்கிறேன். அபவுட் விமெனை பற்றின புரிதலையே வேறு ஒரு தளத்துக்கு நான் நகர்த்தும்னு நான் நினைக்கிறேன். தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல். தேங்க்யூ. அந்த எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட் ஒன். யா ப்ளீஸ். ஓகே. Sir, when you speak about the impact of art in different regional film industries, like I believe you started with Tamil, and being a Telugamai, I have seen your Telugu movies. So how do you spot the difference? The impact of art the audience had received in Tamil as compared to Telugu, and maybe you could answer. No difference, nothing, no difference. We are telling stories about human beings and life. No, there is no difference. If the story is good, if they can connect with the story, that's all. It's enough. No, there is language doesn't matter. Language doesn't, because we watch Hollywood films also, we watch fantasy films, we watch realistic films. So there is no difference. I don't think so. There is a difference. Anything else? Nothing. Thank you. Thank you so much. It was like being in the presence of a magician. It was like being spellbound. Everybody was just completely spellbound. Thank you so much. It was such a pleasure. Thank you so much. May I ask you to sing? No. I don't know singing. You don't sing? Yes. Not even my favorite song with Nayanthara, that film. Okay, we request. Nanum Rowdy da. Right. You can't sing that song. I don't know singing. Oh, okay. Anyway, thank you so much. Thanks. A big round of applause.